டிசைன் ஸ்பிரிண்ட் தான் என்ன நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம். ஐ திங்க் நானுமே ஒரு 2 பேசியிருக்கேன், பட் டீட்டெயில்டாக சொன்னதில்ல டிசைன் ஸ்பிரிண்ட்னா என்னென்னு. ஸோ இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த திங் தட் வி நீட் டு ஃபாலோ ஃபார் டிசைன்ஸ். நம்ம பண்ணுற டிசைன்ஸுக்கெல்லாம் இதை ஃபாலோ பண்ணால் கொஞ்சம் நல்ல ரிசல்ட் இருக்குன்றது லைக் இட்ஸ் அ ப்ரூவன் தியரி மாதிரி. ஸோ இதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும், டிசைன் ஸ்பிரிண்ட்னா என்ன? டெவலப்மெண்ட் ஸ்பிரிண்ட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இட் வாஸ் 14 days ஸ்பிரிண்ட். 14 days ஒன்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், பேக்லாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குது, எது அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம், இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பட் when it comes to design sprint, இது எதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா, how to solve big problems and test the new ideas in just 5 days. ஒரு 5 நாளுக்குள்ள எப்படி நம்ம நிறைய ஐடியாஸை ஜென்ரேட் பண்ணி அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து இது நடக்குமா நடக்காதான்னு டிசைட் பண்ணி then we can start with the actual ones. டிசைன்ஸை வந்து நம்ம இது பண்ணலாம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். தேவையில்லாமல் நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். டெவலப்மெண்ட் சைட்லேயும் சரி, டிசைன் சைட்லேயும் சரி, டெஸ்டிங் சைட்லேயும் சரி, நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகிறதுக்காக தான் இந்த டிசைன் ஸ்பிரிண்ட்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இட் will help you to understand, decide, ideate, prototype and test. Understanding stage will find out which is the important area to focus. Because ஒரு problem கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த problem solve பண்ணுறது வந்து it's not very easy. We need to find out why we need to solve the problem and where the problem is occurring. And in the 5 W's நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So we have to work out on those things first. 5 W's are nothing but why, who, where, when, what. So இந்த 5 W'ஸ்க்கும் ஆன்சர்ஸ் வந்து we'll try to find out from the problem and then we'll know, okay, எந்த இடத்துல தப்பு நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். Understanding the problem is not only about knowing the problem but also எது இதை சால்வ் பண்ணுறதுனால what is the long term goal, why we are solving it ன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். and what are your users pain points. so whomன்னு தெரியறப்போ like what is their pain points ன்றதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். you can maybe do it via empathy mapping or customer journey mapping எல்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம். first understanding stage-லயே you get to know that. and next very important one is how we can turn this into an opportunity. so இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுனால ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணலான்றதை பற்றி நம்ம யோசிக்கணும். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, if I want to give someone like I know என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கோ இல்லை என்னோட க்ளோஸ் பர்சன்ஸ்க்கோ யாருக்காவது கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா, உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா it's easy for me to give them. if I don't know them, it's very hard for me to give them. so இதுக்காக நான் என்ன பண்ணணும், I might need to understand what is their requirements. அவங்களுக்கு கரண்ட் நீ என்னவா இருக்கு, இல்லை எதை அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் I can be able to give them. similar way, users இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யூசர்ஸை வச்சுக்கோங்க. without knowing them a lot, you can't able to help them out. அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கலாம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கலாம், but what is their common problem to get solved. அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே எது பாதர் பண்ணுதுன்றதை மட்டும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி we'll try to solve them first. so it's not that நிறைய பேர் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிசைன் பண்ணுறப்போ இது எல்லாருமே பண்ணுற தப்பு என்னன்னா, எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் ஒரு அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணுறோம்னா என்னென்ன டிசைன் பண்ண நமக்கு ஆசை இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ஓகே யூசர் இது கேட்டாங்க, அது கேட்டாங்க, இது கேட்டாங்க, இதையும் மிஸ் அவுட் பண்ணிடக்கூடாது, யூசர்ஸ்க்கு இது வேணும். எஸ் they will do that. யூசர்ஸ்க்கு நம்ம என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அதான் பண்ணணும். but the actual thing that you have to do is you need to consider what is the common problem that is bothering them a lot. எல்லாத்துக்குமே எது பிரச்சனையாக இருக்கோ அதை ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணுங்க. try to fix them, don't try to get everything inside one app. அது ஃபர்ஸ்ட் போகும்போதே அவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸோட உள்ளே போனால் ஆப் ரீச் ஆகுமா, எல்லாருக்கும் அதை யூஸ் பண்ண தெரியுமான்னு தெரியாது. and then you have to invest a lot. நீங்கள் ரிட்டர்ன்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி. ஸோ there will be lot of technical and financial things that will come with your design as well. so you need to be conscious about them and then try to do எது இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதை ஃபர்ஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது பெட்டர். and next day you need to concentrate on ideating the solutions. you can ideate with 4-step sketch method. it's nothing but you just need to take the notes first and then அதை sketch பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறது. பாயிண்ட் ஆஃப் மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஐடியாஸ் and then you try to sketch them into designs. and crazy 8s, you can play crazy 8s. crazy 8s are nothing but உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு சொல்யூஷனோ ஒரு ஐடியாவோ எடுத்துட்டு and then try to give 8 variations to it. 8 different variation design பண்ணி பாருங்க, which will go better. because ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் or 2 options கொடுத்தா our mind might not work out. first easy options தான் நம்ம மைண்ட் எடுத்துட்டு வரும் first 1 and 2ல. so alternate யோசிக்கும் போது தான் you will maybe grind your brain. நிறைய ஐடியாஸை வந்து நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணணும்னு நினச்சி you will come up with new ideas as well. அதனால தான் கிரேசி 8ன்னு சொல்கிறாங்க. அட் தி மேக்ஸ் 8 ஐடியேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணி ஆகணும், வேரியேஷன் காட்டி ஆகணும் ஒரு ஐடியாவுக்கு. அண்ட் தென் ஃபைனலி சொல்யூஷன் ஸ்கெட்ச். ஸோ எது இல்லை ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு டிசைட் பண்ணிட்டு மேபி யூ கேன் கெட் த ஃபீட்பேக்ஸ் ஆர் யூ கேன் கான்டாக்ட் த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் ஈச் டெக்னிக்கல் டீம், கஸ்டமர் டீம், எதில் இருந்தாலும் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணி யூ கேன் கெட் டு விச் ஒன் கோ பெட்டர்ன்றதை நீங்கள் வேரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் தென் மேக் அ டெசிஷன். ஸோ அவங்க சொல்கிற இன்புட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு தென் ஃபைனலி யூ டிசைட் ஆர் லெட் தெம் ஆல்சோ கெட் த votes. மெஜாரிட்டி எது ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள், விச் ஒன் எவ்ரி ஒன் லைக்ஸ் த மோஸ்ட்னு செக் பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் கண்டக்ட் அ ஸ்பீட் கிரிட்டிக்ன்றது இட்ஸ் லைக் அதில் உள்ள ப்ராப்ளம் பற்றி நிறைய பேசுறது, நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்க சொல்யூஷன் பற்றி நிறைய டிபேட் பண்ணுறது கிரிட்டிக்னு சொல்லலாம். ஒயிட் போர்ட் கிரிட்டிக்கெல்லாம் நிறைய நடக்கும் இன்டர்வியூஸ்லாம். ஸோ அது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் இதில் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ், என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ், என்னென்ன வீக்னஸ் அதெல்லாமே நிறைய பேர் பேசுவோம். ஸோ ஐ திங்க் ஒரு டீமாக இருக்குது that can be done. you can suggest this design sprint to your team as well.
ஸோ நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாம். நிறைய காம்ப்ளிகேட்டான ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு அட்லீஸ்ட் நீங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணலாம். எமர்ஜென்சி டிசைன்ஸ்க்கு வி கேனாட் ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம் இன் திஸ். 1 or 2 days முடிக்க வேண்டிய டாஸ்க்கெல்லாம் நம்ம டிசைன் ஸ்பிரிண்ட் பண்ண முடியாது. மேபி இஃப் யூ ஹேவ் அ லார்ஜர் டைம் லென்த் ஆர் 1 to 2 weeks 3 weeks முடிக்க வேண்டிய ப்ராப்ளம்ஸ் யூ கேன் ஃபாலோ திஸ் டிசைன் ஸ்பிரிண்ட். அண்ட் டாட் voting ஃபாலோ பண்ணலாம். டாட் voting இஸ் சம்திங் பீப்புள் அவங்க எதுக்கு இந்த சொல்யூஷன் ஓகேன்னு சொல்கிறாங்கன்றதுக்கு ரீசன் கொடுக்கணும். So from that also you can able to decide. And next is you can create a prototype. Based prototype எடுத்துட்டு போனால் ரொம்ப காஸ்ட்லி ஸ்பெண்ட் பண்ணியான ப்ரோட்டோடைப் வேணால் நீங்கள் டைம் கன்சியூமிங் ப்ரோட்டோடைப்ஸ்லாம் ரெடி பண்ண வேணாம். ஈஸியாக ஸ்கெச்சஸில் ப்ரோட்டோடைப்ஸ் ரெடி பண்ணுங்க. இல்லைனா யூ கேன் யூஸ் டூல்ஸ் டு கிரியேட் டிஜிட்டல் மார்க்அப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டோடைப்ஸ். ஸோ டக்குன்னு ரெடி பண்ண வேண்டியதை ரெடி பண்ணி யூ கேன் மேபி டெஸ்ட் தட் வெதர் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் அவுட் ஆர் நாட். ஸோ இந்த ப்ரோட்டோடைப் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் அ மேன் பவர் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கூட இல்லைனா மேபி யூ கேன் ஒர்க் அலோன் ஆர் எல்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் சம் உங்களுக்கு டீம் இருக்குன்னா try to at least 2 designers make us learn. Like you have to create the components that you need, and then next stitches and so on, the people who will help you to combine all of them and get into a design. And a writer maybe UX writer can help also, like text simplify shorten கொடுக்கிறதுக்கு writer can help. And then you can also collect assets like images, photographs, or vectors. It can be anything. Icons இதெல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி வச்சு லைக் ஒரே ஒரு இதில் அசெம்பிள் பண்ணி and then finally you can check whether it is working out with the users. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they'll write maybe UX interviews, researchers கூட சொல்லலாம் or interviewers சொல்லலாம். people maybe designers கூட இன்டர்வியூ பண்ணலாம். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கொஸ்டின்ஸ் கஸ்டமர்கிட்ட என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்கணும், லைக் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் they might givenன்றதை முதல்ல maybe don't assume a lot, but at least you can frame questions based on their answers. ஸோ அவங்க என்ன கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுவாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸையும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் முதலே. இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் யூசர் இன்டர்வியூ. அண்ட் ஃபைனலி டெஸ்ட் யூர் ப்ரோட்டோடைப் வித் யூசர்ஸ். இதை டெஸ்ட் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது. இஃப் யூ ஒன்ஸ் நீங்கள் யூசரை கண்டுபிடிச்சி டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சக்கப்புறம் யூ நீட் டு work on the feedback as well. You need to learn from the feedback and try to fix them. You can also set up a design sprint for the same. Thank you so much for watching. I hope this was helpful. I'll meet you all in the next video. Till then, bye-bye.